Okay, so good day, grade 6. So, nandito na ulit tayo para sa ating mathematics video lessons for the 4th week. So, our topic will be adding and subtracting decimals and mixed decimals through 10,000s. So, we are now done with addition, subtraction, and multiplication and division of fractions. So, ngayon naman, we will going to apply operations involving decimals. So, after going through this lesson, you are expected to add and subtract decimals and mix decimals through 10,000s without or with regrouping. So, let us recall the process on how to round off decimals. So, add 1 to the digit in the rounding place if the digit to its right is 5 or greater, otherwise leave the digit unchanged. Drop all the digits after the rounding place. So, i-review muna natin yung how we round off decimals. For example, we have a birdhouse which was built 6 and 243 thousandths meters above the ground. Round to the nearest whole number. So, ang una natin gagawin dito, ito yung ating number. So, yung 6.243. Or, kapag binasa natin siya, so 6 and 243 thousandths. 243 thousandths. So, ang gagawin daw natin is to round the number into the nearest whole number. So, first, identify muna natin ano ba yung gusto nating i-round off. So, ano ba yung nira-round off daw dito? Yung nearest whole number. So, what is our whole number in this example? So, ito. Diba yung nasa kaliwa ng decimal point, ito yung decimal point natin. So, yung nasa kaliwa, yun ang ating whole number. So, the whole number in this example is 6. Now, after natin ma-identify kung alin yung rounding place natin, we will look at the digit which is to the right of the rounding place. So, kung ito ang ating rounding place, titingnan natin yung nasa kanan niya. So, ano ba ang nasa kanan ng 6? So, ang nasa kanan niya is 2. So, tandaan natin, pag ang rules natin sa rounding of digits, kapag siya ay 0 hanggang 4, mananatili yung digit natin, yung rounding place natin. So, wala tayong idadagdag dyan. But, kung ang ating nasa kanan is 5 hanggang 9, doon tayo magdadagdag ng isa. Okay? So, since ang rounding place natin ay 6 and yung nasa kanan niya ay 2, so ano ba ang 2? Nasa 0 to 4 or 5 to 9? So, nandito siya sa 0 to 4. So, ibig sabihin, mananatili yung ating 6 as our rounding place. And then, lahat ng nasa kanan ng decimal point ay hindi na natin kokopyahin. So, ibig sabihin, pag niround off natin yung 6 and 243 thousandths, to the nearest whole number, so siya ay mananatiling 6. So, therefore, the birdhouse is about 6 meters high. So, for our learning task 1, estimate the sum of the given situation by rounding the amount to highest peso value. So, i-round up daw natin, estimate daw natin yung total nitong lahat by estimating or by rounding the numbers to its highest peso value. So, highest peso value. So, dun tayo sa highest. So, ang 24 and 75 cents ay ira-round off natin sa highest yung highest place value natin. So, dito natin siya ira-round off sa 2. So, ito. So, ano ba yung nasa kanan ng 2? Yun ay 4. So, since ang 4 ay mas mababa sa 5, ibig sabihin, itong 2 natin ay mareremain siya. So, ibig sabihin, itong 2 natin hindi siya dadagdagan. So, mananatili siyang ganyan. So, kaya siya ay, pag sinulat natin yung answer, so 2, and then, itong nasa kaliwa ng decimal point ay magiging 0. Tapos, ano mangyayari doon sa mga nasa kanan ng decimal point?
So, hindi na siya kokopyahin. Okay? Or, since ito ay pera, pwede natin siya kopyahin. Palitan natin lahat ng 0. So, yung 7 magiging 0, yung 5 magiging 0. Kasi pera siya. So, kailangan may decimal tayong dalawang digit. So, kaya pag ni-round off natin yung presyo ng shampoo, which is 24 pesos and 75 centavos, siya ay magiging 20 pesos. So, saan ba ginagamit tong estimate? So, di ba, halimbawa, pinapabili kayo ng nanay niyo sa tindahan. And, hindi kayo sure kung magkano talaga, yung ano yung exact amount ng isang item. So, for example, toyo. Alam niyo naman, ang toyo is mas mataas sa 5, hindi siya bababa ng 5, and hindi naman siya lalagpas ng 10, halimbawa. So, ang hinihingi nyo madalas sa inyong nanay is yung estimated amount, which is 10 pesos. So, halimbawa siya ay 8 lang naman yung toyo, edi at least tama yung estimate nyo. Nasosobra kayo dun ng konti, pero hindi kayo magkukulang doon sa binayad nyo. So, now, dito ay 20 pesos ang estimated price ng shampoo. How about yung powder? So, since ito yung ating highest peso value, so ang katabi niya is 2, which is mas mababa siya. So, ito, pag ni-round up natin is mananatili pa rin yung 8. Okay? Then, papalitan natin ng 0 lahat yung nasa dulo. Then, next. So, dito, ito ay bath soap. Ito yung sabon. So, ito yung ating rounding place. Ang katabi niya is 1. Mababa lang din. So, ang 7 is mananatiling 7. So, kaya siya magiging 7 pesos. And, yung last natin toothpaste, which is 9 pesos and 80 centavos. So, since ang 9 ang ating peso value, and yung katabi niya is 8, na mas mataas sa 5 ito, malaki yung number. So, yung 9 natin ay magiging 10. So, magiging 10 na yung 9 natin. Madadagdagan na siya ng isa. And then, yung 80 ay magiging 2 0. So, 10 pesos po ang rounded value natin for the toothpaste. Then, after natin makuha yung lahat ng rounded value ng lahat ng ating items, ngayon, ang nakalagay kasi is estimate the sum. So, kukunin natin yung sum ng apat na ito, yung estimated natin. Okay? So, kung i-add natin yan, 20 plus 8 is 28, plus 7 is 35, plus 10 is 45. So, ibig sabihin, ang estimated sum ng lahat ng ito is 45 pesos. Okay, so adding and subtracting decimals is similar to the process of adding and subtracting whole numbers. So, parang nag-a-add lang din kayo ng, nag-a-add and subtract lang kayo ng whole numbers. So, mas madali ito compared sa fractions. So, decimals through 10,000s have 4 digits. So, pag 10,000s, 4 digits ang ating decimal after ng decimal point. Here are the steps on how to add and subtract decimal numbers through 10,000s. For example, we have yung number 1 natin, add 25 hundreds plus 3 hundreds plus 756 10,000s. So, ang first step daw natin is to arrange the digits in columns and align the decimal points. So, yan. So, pag arrange muna natin siya ng pababa. So, ito yung, baguhin natin itong nasa unahan. Dapat ito ay hindi 2. Ito dapat ay 0. So, ito ay 0. So, nagkamali ng type sa module natin. Okay? So, we have the 2,500. So, nakita nyo, pantay-pantay yung decimal point. Kailangan dito tayo titingnan natin ito. Dapat pantay-pantay siya. Ngayon, ito na yung ating 2,500. Yung 0.25, tapos 0.03, 0.0756. Okay, so pantay-pantay dapat yung ating decimal point. So, doon natin ibabase yung pag-a-add natin.
So, hindi pwede na, eto halimbawa yung ating unang decimal, tapos nandito yung sunod. So, hindi, mag-iiba na yung value niya. Kailangan ito, at saka itong decimal na to ay pantay. Okay? So, malinaw po tayo doon. Then, another step, so insert zeros in empty decimal place values if needed so that all of the numbers have the same number of decimal places. So, gagawin ko ulit ito, dapat ito ay 0. Okay? So, ang sabi daw dyan, yung empty spaces, empty place values natin, kailangan lalagyan to ng 0 para pantay dito sa dulo natin kasi ito 4 decimal places. So, dapat lahat sila ay 4 decimal places. So, lalagyan natin siya ng 0. Okay? So, para lahat ng ating place value ay meron. So, meron tayong tenths, meron tayong hundreds, thousands, and 10,000. So, lahat may value. So, baguhin ko uli ito. So, ito ay 0. Okay, so the third step is to add or subtract as with whole number. So, para lang tayo add or subtract ng whole number. So, ganun lang. Ano bang sinisimula natin pinag-a-add tayo ng whole number? Dito tayo magsisimula sa kanan. Okay, so 0 plus 6 is 6. Then, 0 plus 5 is 5. Next, 5 plus 3 is 8, plus 7 is 15. So, 5, carry 1. Then, 1 plus 2 is 3. So, yun na yun nandito kasi puro 0 na natira. And then, kung nasaan yung decimal point, doon natin itatapat din yung decimal point natin dito. So, ito siya. Then, so since simula itong nasa dulo natin is 0 lahat, so 0 ito. So, our answer will be 3,000 and 3,556 10,000s. Okay, so yun po yung magiging answer. So, mas madali siya. Mas madali siya compared sa ating fractions. Okay, for the learning task 2, we will arrange in column and add the following numbers. So, para mas madalian kayo dito sa madami kasi ito, 1, 2, 3, 4, 5, pwede kayo gumamit ng boxes. Then, pagpantay-pantay nyo, dito kayo lagi magsisimula sa decimal number, decimal point. Para alam nyo kung alin yung pupuntang kanan and pupuntang kaliwa. So, after niya, na napag-arrange-arrange nyo na siya, napantay-pantay nyo, nakikita nyo may mga empty spaces. So, ano nga uli ilalagay dyan? So, maglalagay kayo ng 0. So, ilalagay nyo ng 0 para alam nyo na yun ay wala na. Okay? And then, tulad nga na pag-a-add natin ng whole numbers, magsisimula kayo dito sa kanan. So, 7 plus 1 is 8. And then, 8 plus 8 is 16, plus 6 is 22. So, carry 2. 2 plus 2 is 4, plus 3 is 13, plus 6 is 19. So, carry 1. Then, 1 plus 3 is 4, plus 3 is 7. And then, ito yung decimal point natin. So, ilalagay lang natin siya sa baba. Tapos, since ito lahat ay 0, so 0 yung nasa unahan. Okay, so ibig sabihin, ang ating answer is 7,928 10,000s. Okay, for number 2, so ganun ulit ang gagawin natin. Ilalagay natin siya sa box para alam natin kung pantay-pantay. So, ito yung decimal point uli natin. And then, doon tayo magsisimula magsulat papuntang kanan and sa kaliwa. Okay, ano nga ulit ang sunod natin gagawin? Lalagyan natin ng mga 0, yung empty place values. And then, i-add na natin siya. So, ito since 3 plus 0 lang to, so 3.
ang answer. And then 5 plus 5 is 10 plus 3 is 13. So carry 1. Then 1 plus 1 is 2 plus 9 is 11 plus 1 is 12 plus 7 is 19. Then 1 plus 7 is 8 plus 1 is 9. Then, nakita natin dito, merong decimal point. So, lalagay lang natin yon, itatapat lang natin yung sa answer natin. And then, ito lahat ay 0. So, ang answer natin is 9,933 10,000ths. Okay, so nakikita nyo dito sa number 3, meron tayong dalawang operation. Meron tayong addition, subtraction. So, para hindi kayo malito, gawin mo natin tig-dalawa muna yung ating isosolve. So, ito muna ang dalawa. Okay, solve natin. So, yung 0.007 or 7,000ths plus 0.3531. Okay, so yan po yung ating ipag-a-add muna. So, ito muna ang dalawa. So, since ito ay may empty place value, lagyan natin ng 0. So, add natin. So, 0 plus 1 is 1. 7 plus 3 is 10. So, carry 1 dito. 1 plus 5 is 6. 0 plus 3 is 3. Then, tapat natin yung decimal point. Then, 0 plus 0 is 0. So, ito ay yung unang dalawa pag pinag-add natin. And then, so meron na tayong 0.3601. So, ang sunod natin is minus. Ipagmaminus na natin. So, minus 0.126. So, ito na yon. Okay, so siya naman ang ating isusubtract. So, susubtract na natin siya. So, lagyan natin ng 0 dito para alam natin may empty doon. So, minus na natin. So, ito muna sisimulan natin. Parang nag-whole number lang tayo. So, 1 minus 0 is 1. Then, dito, 0 minus 6. So, kaya not p, diba? So, manghihiram tayo dito sa 6. So, ito magiging 10. So, ito magiging 5 na lang kasi nanghiram tayo kanina. Okay, so, minus na natin. 10 minus 6 is 4. 5 minus 2 is 3. 3 minus 1 is 2. Then, copy natin yung decimal point. Then, 0 minus 0 is 0. So, ito yung ating answer para sa subtraction. And then, so, ito na yung sunod natin. So, meron na tayong 2,341 10,000ths. So, sunod na operation natin is addition. So, i-add natin yung 1,500ths. Basta pagpantay-pantay nyo yung digits. So, add na natin. Lagyan natin ng dalawang 0 kasi yun ang empty place values natin. So, add na natin. So, 1 plus 0 is 1. 4 plus 0 is 4. 3 plus 5 is 8. 2 plus 1 is 3. Then, yung decimal point natin and 0. Okay? So, malapit na tayo matapos. So, sunod natin is subtraction. So, last na tayo. So, 0.3841 minus 0.08. Okay, so minus na tayo. So, lagyan natin ulit ng dalawang 0. So, minus na tayo. So, simulan natin lagi sa kanan. So, 1 minus 0 is 0. Ay, sorry. 1 minus 0 is 1. 4 minus 0 is 4. 8 minus 8 is 0. 3 minus 0 is 3. Then yung decimal point natin, and then yung 0. So, ang ating final answer is 3,000
41 10,000ths. Okay, number 4. So, napakadali nito. Addition lang tayo. So, i-add lang natin yan. So, 0.0785. Then, 0.0662. So, add lang natin to. So, 5 plus 2 is 7. 8 plus 6 is 14. 7 plus 1 is 8 plus 6 is 14. Then 1 plus 0 plus 0 is 1. Then yung decimal point natin and yung 0. So ang ating answer is 1,447 10,000ths. So for the learning task 3, we will solve the given problems. So we have this problem. 3 pails have different capacities. So may tatlong timba tayo. So the small pail can hold 62 10,000 liters of water. The bigger pail has a capacity of 3,792 10,000 liters, while the biggest pail holds 9,914 10,000 liters. Find the total amount of water that can be stored in the pails. So total amount. So we are going to add. Okay? So add natin yung lahat ng capacity ng lahat, yung tatlong pail natin. So simulan natin do sa largest. So yung biggest natin. So ang biggest natin is 0.9914. And then, yung pangalawa natin sa pinakamalaki is ito. So, 0.3792. Then, yung smallest pail natin is ito. So, 0.0062. Then, we will going to add. So, add natin simula dito sa kanan. So, 4 plus 2 is 6 plus 2 is 8. 1 plus 9 is 10 plus 6 is 16. So, 6 carry 1. 1 plus 9 is 10 plus 7 is 17. So, 7 carry 1. 1 plus 9 is 10 plus 3 is 13. So, carry 1 ulit. Then, copy natin yung decimal point. Then, 1 plus 0 is 1. So, ang answer natin is 1 and 3,768 10,000 liters. So, tandaan ang ating unit. So, ito ay liters. Then, number 2, a gasoline tank of a car has 4 and 2,893 10,000 liters of gasoline. It is driven to a gasoline station and filled with 9 and 6,782 10,000 liters. If the tank has 12 and 4,894 10,000 after driving to the school and office, how many liters of gasoline were used? So, intindihin natin yung ating problem. So, ang gasoline tank daw ay merong 4 liters. Then, pumunta sa gasoline station at nagpagas. So, ibig sabihin, nadagdagan siya ng 9 liters. And then, ngayon, kung ang tank daw ay merong 12 liters na natitira, so ilan daw yung nagamit na gasoline. So, ibig sabihin, alapin muna natin kung ilan lahat yung gasoline niya nung una. Di ba nung una 4 siya, then nagdagdag siya ng 9. So, ilan lahat muna yon. And then, isubtract natin siya sa 12 para malaman natin kung ilan yung nabawas. So, add muna natin yung dalawang gas. So, ito ay 4.2893 plus 9.6782. So, i-add muna natin siya simula sa kanan. So, 3 plus 2 is 5. 9 plus 8 is 17. So, carry 1.
8 plus 1 is 9, plus 7 is 16. So, carry 1 ulit. So, 6 plus 2 is 8, plus 1 is 9. Then, copy natin yung decimal point. Then, 4 plus 9 is 13. So, ibig sabihin, nung una, 13 and 9,675, 10,000 pa yung gas. Ngayon, nagpunta ng school and office. So, ang natira na lang is 12, almost 12 liters. So, ima-minus natin tong una doon sa natira. Okay, so yung 13.9675, subtract natin sa 12.4894 para makuha natin kung ilang gas pa yung natitira. So, 5 minus 4 is 1. 7 minus 9, so cannot be. So, manghihiram tayo sa 6. So, ito ay magiging 17. Ito ay magiging 5. So, 17, dito na tayo. 17 minus 9 is 8. Then, 5 minus 8, hindi pa rin pwede. So, manghihiram tayo sa 9. So, kaya ito ay magiging 15. Tapos ito magiging 8 na lang. Okay, so 15 minus 8 is 7. 8 minus 4 is 4. Then, yung decimal point natin, so 3 minus 2 is 1. And 1 minus 1 is 0. So, no need na natin ilagay sa unahan yung 0. Okay, so ang answer natin is 1 and 4,781 liters. 10,000 liters. Okay, so ito po yung nagamit nung pagpunta sa school and office. Next, number 3. 3 sticks measuring 3,265 10,000 meters, 2,160 10,000 meters, and 4,213 10,000 meters were put end to end. What was their total length? So, total uli. So, ibig sabihin ito ay addition. Lagi pag yung clue word kasi natin is total. So, yung kabuuan. So, kaya siya addition. Okay, so to get the total length, so we will add these 3 sticks. Okay, so i-add natin siya. So we have 0.3265 plus 0.2160 plus 0.4213. So i-add natin siya. So, 5 plus 3 is 8. 6 plus 6 is 12 plus 1 is 13. So, carry 1. 1 plus 2 is 3 plus 1 is 4 plus 2 is 6. Then, 3 plus 2 is 5 plus 4 is 9. Then, copyhan natin yung decimal point and yung 0 plus 0 plus 0 is 0. So, ang answer natin is 9,638 10,000 meters. Okay, for the learning task 4, we will solve the problem. So, we will estimate. So, estimate, round up ulit. The total amount. So, Mr. Cruz's monthly income is 75,000 pesos. He divided his income to the following expenses. So, yung 75 na yon, hinati-hati niya sa kanyang mga pinagagastusan. So, ang pinakamalaki dito is yung food. Then, we have the clothes, the recreation, the transportation. And yung matitira dun sa 75,000 niya ay mapupunta sa savings. Ang tanong ngayon is how much is the savings? Okay, so isa-solve natin siya. Kung ang instruction sa atin is to estimate the total amount, so, ito po ay estimate po na natin lahat para malaman natin kung ilan yung nasa savings. So, ito ay estimate lang po. Hindi natin kinukuha yung exact amount. So, estimate natin. Ito po. So, ang food natin is, ang highest peso value niya is yung 20, yung 2. So, ang katabi niya is 0. So, ito po ay mababa sa 5. So, kaya ang 2 ay mananatiling 2. So, kaya ito ay magiging 20,000. Okay? Titingnan lang tayo sa highest peso value. So, since ito 1 ang pinakamataas, so, ang katabi niya is 5.
yun ay na malaking number. So, ang 1 natin ay magiging 2. So, kaya ito ay magiging 20,000. And then, itong recreation. So, ang 5 ang ating highest peso value dito. Ang katabi niya is 6, which is malaking number din. So, ang 5 ay magiging 6. So, kaya siya magiging 6,000. And then, yung transportation natin, ito yung highest peso value natin. Ang katabi niya is 0, maliit na number yon. So, ito ay magiging 10,000. Okay, then we will solve po. Paano isa-solve yun? Kukunin muna natin yung total amount ng food, clothes, recreation, and transportation. Then, isusubtract natin doon sa monthly income ni Mr. Cruz and then yung matitira mapupunta sa savings. So, add natin yung 20,000. Then, yung clothes ay 20,000. Then, yung recreation is 6,000. Then, yung transportation is 10,000. Okay? So, since ito is 0, 0, 0, then ito is 6, then 2 plus 2 is 4, plus 1 is 5. So, 56,000. So, subtract natin yung 75,000 sa 56,000. So, kaya ang magiging answer dito, so subtract to. Ito ay add kanina. So, subtract natin. So, 0, 0, then 5 minus 6 cannot be. So, ito ay magiging 15. Ito ay magiging 6. Okay, 15 minus 6 is 9. Then, 6 minus 5 is 1. So, ibig sabihin, ang napupunta sa savings is 19,000 pesos. Then, for the learning task 5, we will solve the following. So, round each number to the nearest 10,000s. So, i-round natin to the nearest 10,000. So, alin po ba dito ang 10,000s? So, paano po ina-identify ang place value sa decimal? So, ang pinakamalapit sa decimal na nasa kanan, so ito po ay tenths, hundreds, thousands, 10,000. So, ibig sabihin yung pang-apat simula sa decimal point, yun po yung 10,000. So, yun po yung mga i-round off natin. So, para hindi tayo mahirapan, guhitan natin siya sa pang-apat. So, lagi pang-apat ha, 1, 2, 3, 4. Simula sa decimal point. So, dito ay 5, dito ay 4, dito ay 2. So, round off natin siya. So, bibilugan ko yung nasa kanan niya para alam natin kung ano yung pagbabasehan natin sa pag-round off. Okay, so tandaan, kapag 0, 1, 2, 3, 4, ang katabi ng ating nasa 10,000, ito po ay hindi natin dadagdagan. Kung ang katabi naman ay 5, 6, 7, 8, 9, kung ang katabi ay nandyan, so ito ay plus 1 doon sa rounding place. So dito, ang rounding place natin is 7, ang katabi niya is 2. Nasaan ang 2 dito? So ito. So ibig sabihin, ang 7, hindi natin siya dadagdagan. So siya ay 7 pa din. So 7 pa din siya. So ano mangyayari dito sa 2? So mawawala na siya. Hindi na natin siya kokopyahin. So ano mangyayari sa lahat ng nasa kaliwa ng ating 7? So ito ay kokopyahin natin. So yung 6, yung 4, yung 1, and yung 2. So kapag binasa natin siya, so 2 and 1,467, 10,000. Pagka yun nagka-round off, dapat ang round, pag binasa nyo siya, nasa 10,000 pa rin siya. Okay? So, next. So, meron tayo ditong 6.66666. So, 6 ang ating rounding place. Ito, yung nasa 10,000. Ang katabi niya is 6. Nasa ng 6 dito. So, ito. So, ibig sabihin, itong 6 na to, dadagdagan natin ng isa. So, 6 plus 1 is
7. So, magiging 7 siya. And then, ano mangyayari dito sa nasa kanan niya? So, hindi na natin kokopyahin. Ano mangyayari dito sa nasa unahan? So, siya ay kokopyahin. So, kaya ang answer natin ay 6 and 6,667 10,000s. The next, number 3. So, ito ang ating rounding digit, yung 5. Ang katabi niya is 7. Nasaan ang 7 dito? So, ito. So, yun ay plus 1. So, ang 5 natin, idadagdag natin ng isa, so magiging 6. Ano mangyayari doon sa 7? So, maiiwan na siya, wala na siya. And yung nasa unahan, ito ay kokopyahin. So, yung 2, yung 9, yung 0, and yung nasa unahan na 0. So, kaya ang answer natin is 926 10,000s. Then, sa number 4, ang rounding digit natin is 4. Ang katabi niya is 5. So, ito siya. So, plus 1 na naman. So, ang 4 ay magiging 5. Then, yung lahat ng nasa unahan niya ay kokopyahin. Yung lahat ng nasa kaliwa ay kokopyahin. Yung nasa kanan ay may iwan. So, kopyahin natin itong nasa unahan. So, 3, 2, 1.54. So, kaya ang answer natin is 45 and 1,235 10,000s. And last, sa 5, ito yung rounding digit natin, yung 2, ang katabi niya is 8. Nasaan ang 8? So, ito, plus 1 uli. So, yung 2 ay magiging 3. Then, kokopyahin natin lahat ng nasa unahan niya. So, yung 6, yung 5, yung 4, then yung decimal point, then yung 7, and 1. So, ang answer natin is 17 and 4,563 10,000s. Okay, para sa learning task 5, we will solve the given problems. So, Mr. Carlos bought a t-shirt for 254 pesos and 95 centavos. Round this off to the nearest peso. So, ang nearest peso natin is 4. So, yung nasa ones digit. Ang katabi niya is 9. So, since ang 9 ay malaking number, itong 4 natin ay dadagdagan natin ng isa. So, kaya siya magiging 5. So, ano mangyayari dito sa mga nasa dulo? Since ito ay pera, palitan natin ito ng 0. Magiging 0.00. How about yung nasa unahan ng 4? So, ito ay kokopyahin. So, yung 5 and 2. So, kapag ni-round up natin ng 254 pesos and 95 centavos, siya ay magiging 255 pesos. The number 2, the sale price of a set of cups and saucers is 117 pesos and 26 centavos. Round this off to the nearest tenths. So, ang nearest tenths natin is ito. So, ito ang tenths digit natin. Ang katabi niya is 6. Ang 6 ay malaking number. So, ano mangyayari sa 2? Madadagdagan ng isa. So, kaya siya magiging 3. So, ano mangyayari sa 6? So, magiging 0. Ano mangyayari doon sa mga nasa unahan ng 2? So, siya ay kokopyahin. So, kaya siya kapag ni-round up sa nearest tenths ay magiging 117 pesos and 30 centavos. Okay, so we are now done with adding and subtracting decimals. So we will now proceed to problem solving involving addition and subtraction of decimal numbers. So after going through this lesson, you are expected to solve one or more steps, routine and non-routine problems involving addition and or subtraction of decimals and mixed decimals using appropriate problem-solving strategies and tools. In solving problems, you need to understand first the given problem and plan for which operations to use. You may draw an illustration to help you visualize your plan, then solve and check. So, pag solve ng problem, sinusunod natin yung acronym na U, P, S, C. U stands for understand,
P stands for plan, S for solve, and C for check. So, ito pong apat na to, sinusunod natin pag nagsasolve tayo ng problems, especially sa routine problem. Okay, for the learning task 1, refer to the table below of liquid and its weight. Answer the question that follows. So, kung makikita nyo sa table, ito yung first column natin, yung mga liquid. We have seawater, drinking water, gasoline, kerosene, and oil. And sa opposite nila is yung kanilang weight, yung timbang nila kada gallon. So, ito yung 8 and 58 pounds, 8 and 33 pounds, ayan. So, ito po yung kanyang equivalent weight. So, let us answer the first problem. So, how heavy is 4 gallons of gasoline? So, ang gasoline daw, ang isang gallon ay 5 and 664 thousandths pounds. So, ngayon, gano'n daw kabigat yung 4 na galon ng ng kerosene pala, kerosene. So, 6 and 664 thousandths. So, 4 daw na ganyan. So, kung 4 na ganyan, so, ipag-add natin yung 4. So, we have 6 and 6, 6, 4. So, plus 6. So, 4 na beses nyo siyang ipag-add kasi 4 na galon yung tinatanong. So, pwede naman siyang i-multiply. Mas maganda pag-multiply. Pero since wala pa tayong topic na multiplication of decimals, i-try natin yung pag-add. So, same lang din naman yung magiging answer. So, add natin. So, 4 plus 4 plus 4 plus 4 is 16. Then, 6 plus 6 plus 6 plus 6 is 24 plus 1 is 25. Then, 6 plus 6 plus 6 plus 6 is 24 plus 2 is 26. So, carry 2. Then, 6 plus 6 plus 6 plus 6 is 24 plus 2 is 26. So, tapat natin yung decimal point. So, ito siya. So, ang answer natin is 26 and 656 pounds. So, ito po ay pounds. Okay, so second question. So, how much more does a gallon of seawater weigh than a gallon of drinking water? So, tingnan natin yung seawater. So, ito yung weight niya. So, 8 and 58 hundredths pounds. And yung drinking water is 8 and 33 pounds. So, nakalagay dito, how much more? So, ito yung clue natin. So, ito ba ay subtraction? Okay, so let us subtract the weight of seawater and the drinking water. Okay, so ito ay 8.58. Ito yung seawater. Minus 8.33. Ito yung drinking water. So, 8 minus 3 is 5. 5 minus 3 is 2. Then, pantay natin decimal point. And 8 minus 8 is 0. So, ibig sabihin, mas madami ng 25 hundredths ang seawater. Mas mabigat ng 25 hundredths ang seawater compared sa drinking water. The number 3, which is heavier? So, alin daw mas mabigat? Yung 1 gallon ng oil or 2 gallons of gasoline? Okay, so paano natin gagawin yan? So, ang 1 gallon of oil is 7 and 497 thousandths pounds. Alamin natin kung ano ang weight ng 2 galon ng gasoline. So, ang isang gasoline is 5.664. Dalawa daw niyan. So, plus 5.664. So, pwede siyang multiplication, pero since hindi pa natin napag-aaralan ng multiplication, addition muna tayo. So, 4 plus 4 is 8. 6 plus 6 is 12. Carry 1. So, 6 plus 6 is 12 plus 1 is 13. So, carry 1 ulit. So, ito ay decimal point. So, 5 plus 5 is 10 plus 1 is 11. So, yan yung weight ng ng gasoline. So, ito ay gasoline. So, ilan nga uli ang oil? So, ang oil ay 7.497. So, ito yung oil. So, alin po ang mas mabigat? So, yung 1 gallon ng oil.
Ito ay 2 gasoline or 2 gallons of gasoline. So, mas mabigat is yung 2 gallons of gasoline. Okay, for the learning task 2, we will solve the word problems involving addition and or subtraction of decimal and mixed decimal numbers with or without regrouping. So, sundin natin yung ating step, yung UPSC. Okay? So, let us read the problem. So, in a sale, a microwave costs 2,999 pesos and 99 centavos. Its price has been reduced by 500 pesos. What was its price before the sale? So, sa isa daw sale, so merong sale. Ang microwave daw ibinebenta ng 2,999 pesos and 99 centavos. Ito daw ay nabawasan ng 500 dun sa original price. So, ang tinatanong dito, bago mag-sale, magkano talaga yung halaga ng microwave? So, sa umpisa, ang original price ay binawasan ng 500 para makuha itong price na to. Ngayon, ibalik natin yung 500 para makuha natin yung original price ng microwave. So, i-add natin itong price, yung cost ng microwave natin ng sale plus 500. Ito yung binawas sa kanya. So, ibabalik natin para makuha natin yung price niya, yung original price niya. So, ito ay 2,999.99 plus 500. Saan natin itatapat ang 500 pesos? So, yung pesos niya, yung decimal niya, ito, di ba? Then, ito yung 00. So, simula doon sa decimal point, papuntang kaliwa. So, isunod lang natin siya. So, ayan. Okay? So, hindi pwedeng itapat natin sa 2 kasi thousands na tong 2 natin. So, doon siya sa hundreds. Okay, add natin. So, 9 plus 0 is 9. 9 plus 0 is 9. Then, yung decimal point natin. 9 plus 0 is 9. 9 plus 0 is 9. 9 plus 5 is 14. So, 4 carry 1. Then, 2 plus 1 is 3. So, ibig sabihin, ang price niya bago mag-sale is 3,499 pesos and 99 centavos. The number 2, Mr. Lagrazon has a 15-hectare banana plantation and a 12 and 8,567 10,000 hectare sugarcane plantation. How much bigger is the banana plantation than the sugar cane plantation? So, ang tanong dito is, how much bigger? So, ito po ay subtraction. So, gano'n daw mas malaki yung banana plantation compared sa sugar cane. So, ang banana plantation natin is 15 hectares. So, 15. So, tandaan natin, ang whole number, may decimal point niya nasa dulo. So, hindi na lang siya nilalagay kasi wala naman siyang decimal places. And then, ang sugarcane plantation ay 12.8567. So, 12. So, sulat natin yung 12. Then, tapat natin yung point. So, 8, 5, 6, 7. So, ito ay how much bigger? So, ito ay subtraction. So, paano isa-subtract? So, since meron tayong mga empty place values, so, lagyan natin siya ng 0. So, puro to borrowing kasi maliliit yung nasa taas. So, 0 minus 7, so cannot be. So, ito ay magiging 10 kasi manghihiram tayo dun sa 0. So, ito ay magiging 9 kasi manghihiram tayo sa kasunod. Ito ay magiging 9 uli. Ito ay magiging 9. Then, ito ay magiging 4. So, puro hiram-hiram lang kasi ang daming 0 sa taas. So, 10 minus 7 is 3. So, bakit 9 na lang dito kung manghihiram ng isa doon sa sunod? Kasi, kung nanghiram tayo dito sa kasunod, 10 siya, hiniram pa nung nasa unahan niya, ay nasa likuran niya. So, kaya siya 9 na lang siya. So, 9 minus 6 is 3. 9 minus 5 is 4. 9 minus 8 is 1. Then, yung decimal point natin, 4 minus 2 is 2. Then, 1 minus 1 is 0. So, ibig sabihin, mas malaki ng 2.1433 ang banana plantation compared sa sugarcane. So, tayo hectare. The number 3,
Mang Juan has 5 hectares of land. He sold 2 and 725 10,000 hectares to his neighbor. How many hectares of land does he own now? So, si Mang Juan daw ay merong 5 hectares of land. So, binenta niya daw ito doon sa kanyang kapitbahay. So, ilan na lang daw yung natitira doon? Pag ilan natitira, yun po ay subtraction. Okay? So, ito magiging 5 minus 2.0725. So, lagyan natin ng mga 0 sa taas. Okay, so hindi ulit ito pwede. So, gawin natin 10. Ito magiging 9 ulit. Ito magiging 9 ulit. So, 9. Then, ito ay magiging 4. Okay, so 10 minus 5 is 5. 9 minus 2 is 7. 9 minus 7 is 2. 9 minus 0 is 9. Then, yung decimal point natin. Then, 4 minus 2 is 2. So, ang answer natin is 2 and 9,275 hectares. So, mas malaki, ang natira sa kanya ay 2 and 9,275, 10,000 hectares. Okay, so for the learning task 3, so we will show the 4 steps in solving word problems. So, yung UPSC natin. So, understand, plan, solve, and check. So, let us read the number 1. So, Miss Apolinar had 11,235 pesos and 85 centavos savings in the bank. She withdrew 850 pesos on Tuesday and another 1,035 pesos on Friday. How much was her balance on her savings? So, ilan po yung total savings ni Miss Apolinar? So, meron siyang 11,235 and 85 cents. So, ito yung total niya. Ngayon, nung Tuesday daw, nag-withdraw siya. Pag sinabi withdraw, kumuha siya doon sa savings niya. So, binawasan niya yung savings niya ng 850 pesos. And then, nung Friday, bumawas ulit siya doon sa savings niya ng 1,035 pesos. Ngayon, ang tanong is, ilan na lang daw yung balance niya, yung natitira doon sa savings niya. So, ang first step natin is to understand the problem. So, we will identify what is asked in the problem and what are the given in the problem. So, ano ba tinatanong dito sa problem natin? So, kung how much was Miss Apollinar's balance on her savings? So, the amount or the balance on Miss Apollinar's savings. So, yun po yung tinatanong dyan. And what are the given facts natin? So, yung total savings, which is 11,235 and 85 cents, yung 850 pesos na winidraw noong Tuesday, and yung 1,035 pesos na winidraw naman noong Friday. So, yun yung given natin. Then, after natin maunawaan yung problem, we will plan. So, ano po ba sa plan? So, we will identify what operation will be used. So, ano po bang operation ang gagamitin natin dito? So, paano natin malalaman kung ilan lahat yung nabawas dun sa savings ni Miss Apolinar? So, una muna, alamin natin kung magkano lahat yung withdraw niya doon sa savings niya. So, i-add muna natin yung sa Tuesday and sa Friday. So, addition muna tayo. And then, pag nakuha na natin yung sum, saka natin siya i-subtract doon sa mismong savings ni Miss Apolinar. So, ang ating pong operation is addition and subtraction. So, unahin mo natin ikunin yung sum ng lahat ng winidraw niya. So, i-add natin yung 850 pesos plus yung 1,035 pesos. So, ingat kayo sa pagtatapat-tapat ng ating mga decimals. Okay, so 0 plus 0 is 0. So, ganun din dito. Then 0 plus 5 is 5. 5 plus 3 is 8. 8 plus 0 is 8. And then bring down 1. So, ibig sabihin, ito po yung total lahat ng winidraw ni Miss Apolinar. Ngayon, i-subtract na natin siya doon sa kanyang total savings, which is 11,235 pesos and 85 centavos. So, i-subtract na natin dyan. So, tapat lang natin yung decimal point. So, para hindi tayo magsala ng ating answer.
Okay, so subtract na natin dyan. So 5 minus 0 is 5, 8 minus 0 is 8, 5 minus 5 is 0, 3 minus 8 cannot be, so ito ay magiging 13, hiram tayo dito sa 2, so ito ay magiging 1. So 13 minus 8 is 5. So 1 minus 8 cannot be uli, hiram uli tayo dito sa isa, ito ay magiging 0. So ang 1 ay magiging 11. So 11 minus 8 is 3. Then 0 minus 1 cannot be uli. So, hiram ulit tayo dito. Ito magiging 0 and then ito magiging 10. So, 10 minus 1 is 9. Okay, so ito po ang ating final answer. So, ito na lang yung natitira sa kanyang savings. Number 2, Tommy is buying materials for his school portfolio. The store is selling supplies such as clear book for 149 pesos and 99 centavos, a pack of colored paper for 132 pesos and 75 centavos, and accessories for 50 pesos and 25 centavos. What would be the total if she buys one clear book, 2 packs of colored paper, and accessories? So, magkano ba yung isang clear book? So, ito ay total. So, ibig sabihin, sum muna. Ito yung sa letter A natin. So, ang one clear book is 149.99. Okay? Yung 2 packs of colored paper, paano natin kukunin yung 2 packs of colored paper? So, i-add muna natin, dalawa nitong colored paper. So, 132.75 plus 132.75. So, add lang natin siya. Okay, para makuha natin yung dalawang packs ng colored paper. So, 5 plus 5 is 10. 7 plus 7 is 14. Plus 1 is 15. So, carry 1. 2 plus 2 is 4. Plus 1 is 5. 3 plus 3 is 6. Then, 1 plus 1 is 2. So, ibig sabihin, ang 2 packs of colored paper is 265 pesos and 50 centavos. And how about the accessories? So, ang accessories po ay 50 and 25 centavos. So, i-total natin yon. So, ang letter A natin, total daw, di ba? So, 149.99. Ito yung one clear book. Ang 2 packs of colored paper is 265 and 50 cents. And yung accessories is 50.25. So, add natin lahat yun kasi total yung tinatanong. So, 9 plus 5 is 14. So, carry 1. 9 plus 1 is 10. Plus 5 is 15. Plus 2 is 17. So, carry 1 uli. 9 plus 1 is 10. Plus 5 is 15. Then, 4 plus 1 is 5. Plus 6 is 11. Plus 5 is 16. Then, carry 1. So, 1 plus 1 is 2. Plus 2 is 4. So, ibig sabihin, ang total noong lahat sa letter A is 465 pesos and 74 centavos. Okay, para naman sa letter B, ito ay sagot sa letter A. Ano po? Okay, sa letter B naman, so ibahin natin yung color green. So, how much would be her change if she pays 500 pesos at the cashier? So, kung ito yung presyo ng bibilhin niya, magkano yung sukli niya sa 500 pesos? So, kailangan natin yung 500 pesos. Magkano yung sukli? Ibig sabihin, i-subtract natin siya. So, subtract natin yung sagot natin sa letter A. So, yung 465.74. Okay, so 0 minus 4 cannot be yan. So, ito magiging 10. Ito magiging 9. So, ito magiging 9 ulit. Ito ay magiging 9. And then, yung 5 ay magiging 4. So, subtract na natin. So, 10 minus 4 is 6. 9 minus 7 is 2. So, yung decimal point natin, 9 minus 5 is 4. 9 minus 6 is 3. And 4 minus 4 is 0. So, ito po yung magiging sukli ni Tommy pag bumili siya ng nagkakahalaga ng 465 pesos 74 centavos. So, ang sukli niya ay 34 pesos and 26
centavos. So, ito po ang kanya maging sukli. So, ito yung sagot natin sa letter B. So, solving problems with decimals is like solving applied problems in the previous chapter. So, we need to understand first the given problem. So, alamin muna natin kung alin yung tinatanong, ano yung mga given facts, and then magpaplano tayo kung anong gagamiting operation natin. So, to solve the word problems, use the fourth step in solving word problems. So, una, intindihin muna natin, understand the problem, then we will plan by identifying what operation will be used, and then we will solve, and then we will check. So for the learning task 4, we will choose the letter of the best answer. So number 1, when you add the decimal numbers, 25 hundredths, 33 thousandths, and 1 and 78 hundredths, the result is, so addition to, so i-add natin. So try nga natin i-add. So we have 0.25 and 0.033 and 1.78. So, since meron tayo ditong empty place values, lagyan natin ng 0. So, add lang naman to. So, ipag-add natin. So, 0 plus 3 plus 0 is 3. 5 plus 3 is 8 plus 8 is 16. Carry 1. So, 2 plus 1 is 3 plus 7 is 10. So, carry 1 ulit. 1 plus 1 is 2. So, ang answer is 2.063 or 2 and 63 thousandths. Nasaan po yun? So, letter C. So, ang answer natin is letter C. Then, number 2. What is the difference when 43 and 67 hundredths is subtracted from 125 and 5 tenths? So, subtracted from. So, ito yung mas malaki natin. So, 125.5 difference to, subtracted from, so minus. So, lagyan natin ng decimal point para hindi malito. So, dito yung 6, 7. So, yung unahan niya ay 3, 4. So, ito yan ha, ito. Okay, so ipag-minus natin. So, since may empty place tayo, lagyan natin ng 0. So, 0 minus 7 cannot be. So, ito ay magiging 10. And then, ito magiging 4. So, 10 minus 7 is 3. And 4 minus 6 cannot be. So, manghihirap ulit tayo dun sa kasunod. So, ito ay magiging 14. Ito, mabawasan ng 1. So, 14 minus 6 is 8. So, lagyan natin decimal point. 4 minus 3 is 1. Then, 2 minus 4 cannot be uli. Maliit yung 2. So, manghihiram tayo doon sa nasa unahan. So, ito ay magiging 12. Ito magiging 0. So, 12 minus 4 is 8. So, since 0 na yung nasa unahan, hindi na natin isusulat. So, ang answer is 81 and 83 hundredths. So, letter A. Number 3. Nathan, Lian, and Abby went to school clinic to find out their weights. So, alamin nila kung ano yung timbang nila. Nathan's weight is 28 and 58 hundredths kilograms. Lian weighs 30 and 55 hundredths kilograms. And Abby's weight is 25 and 48 hundredths kilograms. What is the total weight of the 3 pupils? So, total ulit. So, ito ay addition. So, pag-a-add natin tatlong weight. Si Nathan ay 28.58. So, ito yung weight niya. And then, si Lian ay 30.55. And si Abby is 25.48. So, total amount. So, ito ay addition. So, 8 plus 8 is 16 plus 5 is 21. Carry 2. 5 plus 5 is 10, plus 4 is 14, plus 2 is 16. Okay, so carry 1. So 8 plus 1 is 9, plus 5 is 14. So carry 1 ulit. So 2 plus 1 is 3, plus 3 is 6, plus 2 is 8. So ang answer is 84 and 61 hundredths. So letter A. The number 4, Neil spent 24 pesos and 85 centavos for sandwich and 11 pesos and 20 centavos for juice.
how much change did he receive if he gave the vendor 100 pesos? So, ano daw yung ginastos ni Neil? So, yung sandwich niya, 24.85. Ang juice is 11.20. And then, magkano daw yung sukli niya kung binigay niya 100. So, alamin muna natin yung total ng kanyang ginastos. So, para malaman yun, i-add natin yung presyo ng sandwich, which is 24.85 plus yung juice niya na 11.20. So, i-add muna natin siya. So, 5 plus 0 is 5. 8 plus 2 is 10. So, carry 1. Then, 4 plus 1 is 5 plus 1 is 6. 2 plus 1 is 3. So, ibig sabihin, gumastos siya na 36.05 o 36 pesos and 5 centavos. Then, nagbigay siya sa tindero ng 100 pesos. So, magkano yung sukli niya? So, ito ay subtraction. So, 100 pesos ang binigay niya. Ang ginastos niya is 36 pesos and 5 centavos. So, i-subtract natin. So, ito cannot be. So, ito magiging 10. Ito magiging 9. So, ito magiging 9 ulit. And then, ito ay 9. And then, ito magiging 0. So, 10 minus 5 is 5. 9 minus 0 is 9. 9 minus 6 is 3. And 9 minus 3 is 6. So, ibig sabihin na maging sukli niya is 63 pesos and 95 centavos. So, letter B. Number 5. At 6 o'clock in the morning, the temperature was 23.8 degrees Celsius. At 12 o'clock noon, so sa umaga, 23.8 degrees Celsius ang temperature. Nung tanghali na, siya ay tumaas ng 5.7. So, ano ngayon ang temperature niya nung tanghali? So, tumaas daw ng 5.7. So, kung tumaas, so addition to. So, 23.8 plus 5.7. Okay, so 8 plus 7 is 15. Carry 1. Then, 3 plus 1 is 4 plus 5 is 9. Then, bring down 2. So, ang temperature ng tanghali is 29.5 degrees Celsius. So, letter A. Okay, so that ends our lesson for the 4th week in Mathematics 6. So, I hope you learned something about this lesson. So, kita-kits ulit tayo next week para doon sa next lesson natin. So, thank you po sa pakinig and I hope po marami kayo natutunan about dito sa video lesson na to. So, thank you po and see you next week.